Welcome back and thank you for staying with us. In one of our previous episodes, we featured the Kenya Coastal Development Project, a World Bank and GEF financed project hosted by Kenya Marine and Fisheries Research Institute. We particularly talked about the Hazina ya Maendeleo ya Pwani subcomponent and how it empowers the local communities to break away from poverty and improve their livelihoods sustainably. Tonight, we travel to Kwale County, where we meet members of Baraka Women group. When we get to Makongeni village of Kwale County, we find men and women busy harvesting milkfish with assistance from a team of scientists from the Kenya Marine and Fisheries Research Institute. This is Baraka Women Group, one of the groups that have been assisted through the KCDP to engage in modern fish farming through construction of modern ponds and training on how to profitably rear saltwater fish. Kwa hiyo KCDP ni watu ambao wametuenua sana, wametuchimbia pondi mbili hapa ambazo ni 30 by 40 ambao unaweza weka samaki 2400 kwa pondi. Hapa tukapatiwa pondi mbili ziko 30 by 40 ambazo nazo tunaweza kuweka samaki kama 3600 kwa pondi. Hii pondi tukivuna katika hii pondi moja tunaweza kupata takriban 200,000. Na hizo tunaweza kupata kwa miezi 6. The group says it had initially started a fish pond, but without any training, members were not adequately skilled to rear different varieties of fish. As a result, they lost most of their fish and even thought of abandoning the project. Hatuelewi hapo nyuma alikuwa samaki ni vipi, wala wanafugwa vipi. Tukapata mzee Jumaa, ndiye naye alikuwa anajua, walimu wake waliomfundisha, sisi hatukuelewa, lakini alipokuja akasema mwenzenu nilitoka. Nikaona mambo aina mbalimbali. Sasa hivi na tuanzeni kidimbwi cha kwanza, tuanzeni kufuga samaki. Tukaanza kufuga samaki hao, ilikuwa tunawachanganya samaki aina 3, yote hiyo ilikuwa tunaweka pamoja. Hatujui mwenye kula mwenzake ni nani, wala samaki wale wa kuharibu wenzake ni samaki wa kina nani. Sasa tukaanza kuwafuga pamoja samaki hao, wakaanza kulana hivi paka tulipokuja tukakumbuka kwamba samaki hawa ni wengine ni wabaya, wengine ni wazuri, tukaanza kuwakagua. Later, they were introduced to the KCDP just when they were almost giving up and things changed for the better. Mwaka juzi tumepata KCDP imeingia katika coast na tukapata finding ambayo imetusaidia construction ya hizi ponds, upandaji wa miti, kwa sababu tuko hapa kwa ajili ya kusimamia mazingira, upandaji wa miti, na pia wametuelimisha habari ya management plan. Na hii sehemu yetu Makongeni pia ni sehemu ambayo tunapata mbegu ya milkfish kwa wingi. Tuko na business ya fingerlings, tunatoa fingerlings kwa bahari, tunahifadhi kwa pondi zetu ndogo ndogo, nursery ponds, tunauzia wenzetu wale ambao wanafanya mambo ya mariculture kama kule North Coast Kibokoni. Wao wanakuja hapa, tunawauzia samaki, wanaenda kule kwao wanapanda. This is in line with KCDP's objective to improve management, effectiveness, and enhance revenue generation of Kenya's coastal and marine resources. From the 2 ponds, we have gotten close to 800 kilos of fish, which is about 0.025 million Kenya shillings from the productions that we have received. Currently, we have been redesigning the old ponds that were poorly constructed, so giving them a new shape of the dikes that can be able to withstand the ocean erosion, so that they can be able to utilize them for milkfish farming. Generally, what we do is we bring the communities together and we empower them to measure the ponds, to design how they construct the ponds, and then they are able to construct the ponds themselves. So currently they have a lot of knowledge on pond construction, and they are able to do their own measurements and constructions with very little technical help.
currently we are carrying out the culture of the milkfish and the prawns, or some of the shellfish. And for now, we have an activity that is taking place here in Makongeni, whereby we have a group called Baraka Self-Help Group. And currently what we want to say is that they have been involved in the farming of the milkfish, and more so during the first harvest, the farmers realized that in fact they can earn a living out of this farming. And basically that the farming was done started last year. Now the ponds that were being used are now somehow damaged, and to start up another kind of farming series, we have to renovate the ponds. So if you can look around, you can see that we have a number of the community members who are involved in the pond renovation, and not only on pond renovation, but in renovating the pond, we are also trying to extend our number of ponds. The group is so positive about the project that whenever they meet, they take time to make their own fish pellets using locally available resources, therefore saving money which could have been spent buying the product from another party. Kazi ya kusaga ndio wendayo, kazi ya kulima ndio wendayo, kazi ya kwanika ndio wendayo, kazi ya kujita ndio wendayo, masaga nguruwe kazi cholunga ndio wendayo, masaga nguruwe kazi ya samaki ndio wendayo, masaga nguruwe kazi ya samaki ndio wendayo, masaga nguruwe kazi ya samaki ndio wendayo, kazi ya kusaga ndio wendayo, kazi ya samaki ndio wendayo, kazi ya mikoko ndio wendayo, kazi ya mazingira ndio wendayo, masaga nguruwe kazi ya mazingira ndio wendayo, masaga nguruwe kazi ya mazingira ndio wendayo, kazi mbayo kazi ya mazingira ndio wendayo. Hebu tuelezee sasa, tuelezee tu tukishasaga vile mkishatoka pale ni nini mnakuja kufanya? Kitoka kule kusaga tunaleta hapa kwa jua, unauanika namna hii, na hii jua inazidi kukausha. Ikikauka ndio unaweza kuteka, kama hivi kukauka hii nyingine. Ndio unaweza kuteka kile, unaenda pale kwa samaki kwenye kidimbwi, unarushia samaki zako na bado zinaelea kabla hazija ingia maji. Huwa wanakula tu hapo juu, haziwezi kwenda chini kabla ya kuingia maji ikiwa ni kavu kama hivi. Okay, here today we are doing an activity with the Baraka Makongeni community on fish feed production, and our main aim is to train them on how to produce fish feeds by themselves, so that they can be able to feed the fish that they are growing, or the milkfish that they are growing in their ponds. Research has found out that for aquaculture to be sustainable, the cost of fish feed has to be taken care of, because it actually contributes to over 50% for the overall cost of production. So for this area, or for this main activity, what we are using, it's locally available ingredients. For instance, we make use of rice bran, we use maize bran, and also we use wheat bran as a carbohydrate supplement. According to one of the group members, they are now able to get enough fish to feed their families and sell excess to raise income, which is used to take their children to school. Kwa sababu saa hii tunaona watoto wetu wanasoma vizuri, tunawanunulia fomu, tunawanunulia viatu vizuri kwa sababu ya huu mradi. Baraka Women Group is a true success story of how local communities can collaborate with research institutions and funding agencies to improve their livelihoods, thereby making their communities a better place to live. As usual, we at the BIASHARA Brief will continue to celebrate such success. Thank you for watching the BIASHARA Brief. I am Sylvia Lawana. Until next week, good night.